Okay, guys, last class we discussed about Cucumber scenario outline and we also discussed about scenario. Okay, so what is the main difference between scenario and scenario outline? Scenario means it will be executed only once with a predefined input values. Okay, whereas scenario outline steps will be executed multiple times for different sets of input data as defined in the example section. So that's what we are using. Okay. Okay. So today's concept. Okay, let me go through the Proxy.com. So we are having scenario completed, scenario outline completed. So now we are going to do today's lab is Cucumber data table without header. Okay. So this is the concept I am going to explain. Progress. Right. So first we will create a new Maven project. Okay. So under that project we will implement all the steps. So tell me how to create a Maven project. New. Other. Click Maven. Project. Next. Maven project. org.maven archetype quick start. Right, let's try. Okay, now Cucumber scenario underscore 24 is there. Okay, I will create data table without header, right? So Cucumber data table det data table without header. So I'm giving project folder like this. Okay. Okay, everyone is clear. And I'm clicking on finish. So this is the project folder got created. One second. This is the project folder got created. So we are able to see SRC main Java, SRC test Java, but we could not able to see SRC test resources. Okay. So in a Cucumber project, we required SRC test resources. So let's see how to create that one. So under this project folder, right click, go to new. So you need to select the source folder. Okay, this is the one. So here you need to browse under SRC test. Okay, so SRC test resources. So SRC test resources. So you can give the name like this. Click on finish. Okay, understood, right? So like that we can create SRC test resources. Where I have given. Okay, we had given SRC test resources like this. Got the point, right, everyone? Okay, right. So under this SRC test resources, what is my next step? Creation of features folder. Okay, let's create a features folder. So to create a folder, one second. Okay, source folder. One second. Actually, I have to get folder. New other. So I'm creating this folder. Okay. Why? No. We have to create folder. Right? Okay, I will do one thing. So this is the features folder. Okay, just I'm copying and I'm pasting it here. One second. Not coming proper folder format.
SRC test Java. Not a package. So under this package, I want to create a project folder. So source folder, if I'm creating, it's not creating. Folder. Okay. So folder, right. So for data table with header SRC test resources. So ఇక్కడ నేను resources అన్నమాట. ఫోల్డర్ లోన న్యూ సోర్స్ ఫోల్డర్ ఇదే కదా. ఓకే, న్యూ సోర్స్ ఫోల్డర్. సో బ్రౌజ్ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ సీడ్ ఏముంది, సోర్స్. Okay, under this one I want to create a folder. No, not package. Yes. Something wrong. ఓకే గైస్, నేను ఇది ఒకసారి రేపు చూసి మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? సో నా సిస్టమ్ లో కరెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు, ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తాను. సో కుకుంబర్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ అనే ఆల్రెడీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ కాపింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఈ డ్రైవ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను. కుకుంబర్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ అనేది ఉంది. సో దీన్ని నేను రీనేమ్ చేస్తున్నాను. కుకుంబర్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ 1 అని రీనేమ్ చేస్తాను. సో మనం form.xml లో కూడా we have to change group id, artifact id, project name. So without header 1 and 1. So these three places లో నేను చేంజ్ చేస్తాను. So now I want to import this project, this Maven project. So right click on import Maven, existing Maven projects. So I'm going back to the E drive. So this is the project folder I'm selecting. So Cucumber data table without header 1. This is the project got successfully imported. Right. So now I want to create a feature file. So first step, creation of feature file. So let's create a feature file. Feature file create. Skills dot feature. Clicking on. Okay, na? So I'm clearing all the text, whatever it is generated, and I'm clearing. So మనం ఆల్రెడీ నిన్న కుకుంబర్ 24 సినారియో అవుట్లైన్ ఆల్రెడీ ఫీచర్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా. ఇక్కడ సినారియో ఇదే కదా. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్. కుకుంబర్ వితౌట్ హెడ్. Let me copy. Guys, please go. All other people on mute. I'm getting noise. Okay, right. So if you see here,
So background key, I haven't changed anything. In background key, I haven't changed anything. User launch Chrome browser when users opens URL. These steps I didn't change. Log into below application with below credentials. Okay. Create skills record. Okay. Create skills record. So I want to create all these 3 records, and when click on logout button and I'm closing row. That's it only I have. So in scenario outline, the input data we had given in the example section. So Cucumber data table without headers means for that particular step, whatever input data that I am using, immediately I am specifying. So ఈ step తర్వాత immediate గా ఈ step కి input data ఏం కావాలో నేను ఇట్లా స్పెసిఫై చేస్తున్నా. ఈ స్టెప్ కి ఇన్పుట్ డేటా ఏం కావాలో ఇమీడియట్ గా ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా నేను స్పెసిఫై చేస్తాను. ఏ స్టెప్ కి ఇన్పుట్ డేటా ఎక్కడ కావాలో అక్కడ నేను స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఈ కాన్సెప్ట్ ని కుకుంబర్ డేటా టేబుల్స్ అంటారు. వితౌట్ హెడర్ అని ఎందుకు అంటున్నాను మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? కుకుంబర్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ అంటారు ఈ కాన్సెప్ట్. సో ఏ స్టెప్ కి ఆ స్టెప్ ఇన్పుట్ డేటా జస్ట్ వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ లైక్ దిస్. Okay. Feature file we have created, guys. Okay, now first step done. What is the second step? Second step is update of, guys. I'm getting a lot of echo. Durga, lot of echo. Okay. So what is the second step? JUnit platform dot properties file. So I have to update 1 second. So I have to update skill6 dot feature file name in JUnit platform dot properties file. Let's update skill6 dot feature file. What is the next step? I want to update my package name. So I have to create my package name Selenium Glue Code 11. So I'm creating a package name as Selenium Glue Code 11. So I'm copying this one. Immediately I'm going back to SRC test Java and I'm creating new package Selenium Glue Code 11. So immediately what I need to do? Step definition.java. Step definition.java class file. Okay, let's implement that one also. Step definition.java class file. Right. Okay. Now step 3. What is my step 3 now? I have to execute testrunner.java class file. Okay, let me execute testrunner.java class. So after executing, what will happen? System will suggest unimplemented. Methods. Okay, so system will suggest what are the methods I have to implement. So let's run this one. Run as. So this time skill6 dot feature file I am going to execute. So system is suggesting to implement all these methods. Okay, so let's go on. And I had copied, and in my step definition.java class file, I'm implementing this one. So whatever code it has been generated, I copied everything. Okay, so this one. So after every method, I am giving some space. Right. And whatever code that has been generated inside the method, I am deleting. Okay, right. So now I have to import given, when, and then. Okay, let's import given, when, then. Okay, that's it. We have imported everything. Okay, so now I have to write a set of driver commands and this step definition.java class.
Okay. So what is the step now I need to do? WebDriver. I declared WebDriver this. WebDriver driver, and I'm importing WebDriver. It's got imported. Okay. Next. System launch Chrome browser. We already have set of driver commands. So let's copy those set of driver commands. Okay. So we already did in Cucumber scenario 24. So let's open this step definition.java class file. Now I'm pasting these lines. User launch Chrome browser. Right. So here, what is the relevant local variable name I need to give? Test URL. You can give name however you want. The same local variable, you have to use it. So going back to my step definition.java class file, I'm copying this one. Okay. Log into application with below credentials. So manaki ninna curling bracket lo string comma string అని వచ్చింది. ఓకేనా, ఎందుకంటే అక్కడ పారామీటర్ నేమ్స్ యాజ్ అని మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి యూజర్ నేమ్ పైప్ సింబల్ అని ఇలా చెప్తాం. సో మన ఇన్పుట్ డేటా ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, ఈ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది మన ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంతా. ఓకేనా, సో లెట్స్ గో టు ద, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ వన్. Step definition.java class file. Control C copy. సో మన ఇన్పుట్ డేటా అంతా ఇప్పుడు ఈ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎలా తెస్తున్నాను మీకు. సో డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0,0 అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ అని అర్థం. డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0,1 అంటే సెకండ్ ఇన్పుట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మన ఫీచర్ ఫైల్లో, ఈ స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్లో డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0,0 అంటే ఇది, సెల్ ఆఫ్ 0,1 అంటే ఇది, టోటల్ గా అది 0 ఎత్తులో. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ రిట్రీవింగ్ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ హియర్. ఓకేనా, సో యూజర్ నేమ్ 1 పాస్వర్డ్ 1 ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. అందుకని ఎవ్రీవన్ క్లియర్? సో నాకు ఇన్పుట్ డేటా అంతా ఈ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0,0, డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0,1. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ మై ఇన్పుట్ డేటా ఫ్రమ్ ద ఫీచర్ ఫైల్ లైక్ దిస్. ఫీచర్ ఫైల్ నుండి ఇన్పుట్ డేటా ఇలా తెచ్చుకుంటున్నాను. సో తర్వాత సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాశాను, లాగిన్ బటన్ డాట్ క్లిక్ అన్నాను, క్లిక్ అయిపోయింది. ఓకేనా, సో 1 సెకండ్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్, సో హైలైట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ బోర్డర్ కూడా మనం కాపీ చేద్దాం. హైలైటింగ్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ బోర్డర్ మెథడ్. Highlight of web element border method. So highlight of web element border method copy చేసాను. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0,0 వాల్యూ వచ్చేసింది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద మౌస్ ఓవర్ అండ్ యాడ్ క్లోజ్ డిక్లేర్స్. సో దట్స్. సో మీరు కనుక ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాల్యూసే ఉందనుకోండి, సో మీరు రాయాల్సిన సింటాక్స్ ఇది. ఓకేనా, అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్లో ఒకవేళ 2 సెట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా ఉన్నాయనుకోండి, ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, సో దాన్ని 2 సెట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా అంటారు. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ కి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 రో. ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1 రో, ద సింటాక్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో లైక్ దిస్. సో ఈ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో మీరు సింటాక్స్ ఇలా ఫాలో అవ్వాలి. ఇది ఇదిగోండి,
data table dot cell of 0, 0, data table dot cell of 0, ఒకవేళ మల్టిపుల్ రోస్ ఉంటే ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది, ఇది అయిపోయింది. క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్. క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇందాక 1 రో ఉంటే మనం ఎలా తెచ్చుకోవాలో చూసాం, డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ గెట్ ఆఫ్ 0, 0 అని. బట్ డేటా టేబుల్లో మల్టిపుల్ సెట్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు సింటాక్స్ ఎలా రాస్తాం? ఇక్కడ చూడండి. సో ఎప్పుడైనా మీ డేటా టేబుల్ మల్టిపుల్ సెల్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా ఉంది అనుకోండి, మీరు రాయాల్సిన లాజిక్ ఇలా రాయాలి. అంటే సింటాక్స్ డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్స్ ఆఫ్ అని రాయాలి. ఓకేనా? సో డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మీ ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇది సింటాక్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ స్ట్రింగ్ స్కిల్స్ డేటా ఇస్ ఈక్వల్ టు అని, ఇది సింటాక్స్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాను. ఫర్ లూప్ అంటే ఫర్ ఇంటీజర్ I is equal to 0, I less than skills dot size of I plus plus. అంటే I వాల్యూ 0 ఉంటుంది. skills dot size of అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయని అర్థం, 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయని అర్థం. సో when I is equal to 0, all this process will be executed one time. I value మళ్ళీ I plus plus అంటే I value will be increased by 1. So last I value when I is equal to 0, all these steps got executed. మళ్ళీ సెకండ్ ఇటరేషన్ I plus plus I value will be increased by 1. So 1 less than 3, first 0 less than 3, it's iterated successfully. మళ్ళీ I plus plus I value will be increased by 1. 1 less than 3, condition true or false, it's true. So again this process will be iterated second time. And I plus plus మళ్ళీ I value will be increased by 1. Okay, 2 less than 3. So again this process will be iterated. Malli I plus plus I value, last I value is 2. I value will be increased by 3. 3 less than 3. Condition true or false? It will be false. 3 less than 3 అనేది condition false అయిపోయింది. So I value it is iterated 3 times. So first నేను ఇక్కడ మీకు ఈ వాల్యూస్ ఏమొస్తున్నాయో కూడా నేను ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను. స్కిల్ నేమ్ గైస్, ఇక్కడ మీకు ఫర్ లూప్ అని ఒకటి ఉంది జావాలో. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాసెస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఫర్ లూప్ రాస్తాం. సో ఫర్ లూప్ యొక్క సింటాక్స్ ఇది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్స్ ఆఫ్ అంటే డేటా టేబుల్ కంటైన్స్ ఆల్ ద సెల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏ సెల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇదంతా ఒక డేటా టేబుల్ అనమాట ఇదంతా. సో స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఇక్కడ ఇట్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్. Okay, if it contains multiple records, you need to write syntax like this: data table dot cells of. అదే సింగిల్ రికార్డ్ అనుకోండి, మీరు డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0, 0, డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0, 1 అని రాసేస్తారు డైరెక్ట్. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. కానీ మల్టిపుల్ రోస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఇలా సింటాక్స్ రాయాలి, డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్స్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఫర్ లూప్ రాయాలి ఇలా. సో ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మన డేటా అంతా ఉంటుంది అనమాట. సో ఫర్ ఇంటీజర్ I is equal to 0, 0 less than number of rows ఎన్ని ఉన్నాయి అక్కడ, 3 ఉన్నాయి. 0 less than 3, condition true or not, it is true.
So all these lines will be executed first time. Okay, na? Again, I plus plus, I value will be increased by 1. 1 less than 3. Condition true or false? It is true. So again, second time it will be executed. Last I value is 1. So malli I plus plus, I value will be increased by 1. 2 less than 3. Okay, na? So condition is true. Ikkada me understanding kosam ikkada rastunnanu. Ee for loop ela iterate avutundante first 0 less than 3. Idi when I is equal to 0 ainappudu. Okay na? When I is equal to 0, 0 less than 3, condition true. When I is equal to 1, 1 less than 3, condition true. Malli second time ee lines anni execute avutayi. Malli third time, when I is equal to 2. Okay na? 2 less than 3, correct, condition correct. Okay na? I value 2 in the last value. When I is equal to 3, ఏమవుతుంది 3 less than 3. So condition false అయిపోతుంది. When I value 3 అయిందో ఎప్పుడైతే అంటే మన for loop ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అయిందని ఇది ఒకసారి, సెకండ్ టైము, third time. So 3 times it is iterated successfully, but fourth time when I is equal to 3, 3 less than 3, so this iteration it cannot be executed. So ikkada nenu set of driver commands rasanu anukondi. So naku a particular step it can be iterated and it can be executed. So ippudu nenu step definition.java class ki veltunnanu. So admin qualification skills ivanni teeskoni copy paste chestunnanu. Control C ఇక్కడ పెడుతున్నాను. సో ఈ ఫర్ లూప్ లో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ క్లిక్ ఆన్ అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ బటన్, యాడ్ బటన్, స్కిల్ నేమ్ అండ్ స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఇస్ క్లికింగ్ ఆన్ బటన్ సెట్. ఓకేనా, రైట్. 1 second guys, లేటెస్ట్ దాంట్లో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అయినాయా? Selenium 24. Okay, step definition.java class set of driver comments, add skills. I think it will marini. Okay, so let me copy all these lines. Admin qualification skills. Next, e-lines. Control C. So skill name, skill description use చేస్తున్నాను. Okay, done. Okay na? So ఈ విధంగా నేను ఫర్ లూప్ మధ్యలో when I is equal to 0 అయినప్పుడు ఆ particular step will be navigated to admin qualification skills. When I is equal to 0, all steps will be executed once, and like that. Okay na? So next, click on logout button. So logout button set of driver instructions I'm copying. Control C. So throws declaration. So finally driver dot close. Done. So నేను నా సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని రాసేసి. సో మీరు ఇక్కడ కొత్తగా మీకు వచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే రెండు డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక మెథడ్ లెవెల్లో క్రియేట్ అయితే, ఓకేనా, సో ఫీచర్ ఫైల్లో ఓన్లీ 1 రికార్డే ఉందనుకోండి పర్టికులర్ స్టెప్ కి, యూ కెన్ ఫాలో దిస్ అప్రోచ్. డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0,0, 0,1. కానీ డేటా టేబుల్లో గనక, అంటే ఇది డేటా టేబుల్ అంటారు, ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ సెట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా, దెన్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన సింటాక్స్ వచ్చేసరికి ఇది రాయాలి, తర్వాత ఫర్ లూప్ రాయాలి. సో ఫర్ లూప్ రాసిన తర్వాత ఇది కూడా when I is equal to 0, 0,0 ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ వస్తాయి, అంటే సేల్స్ 20 డిస్క్రిప్షన్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో సేల్స్ 20 డిస్క్రిప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఈ లైన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి ఫర్ లూప్. సో మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ వస్తాయి, అంటే ఈసారి ఈ 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో మళ్ళీ స్టెప్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఒక్కసారి మనం రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, రైట్. సో మనం ఇప్పుడు
cucumber data table without header 1. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ కి ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ మనం స్టెప్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, 1 సెకండ్. లాగిన్ లో నేనేదో కొంచెం మిస్టేక్ రాసినట్టున్నాను, ఒక నిమిషం. Step definition dot java class file. Okay, let's copy these 3 lines. Okay, so local variables is okay. Let's run this program now. Test runner dot java class file ki veltunanu, run chestanu. Proceed. ఇప్పుడు చూడండి, క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ అనే పర్టికులర్ స్టెప్ 3 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో అడ్మిన్ లోకి వెళ్ళాము. అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ యాడ్ బటన్, స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్, సేల్స్ 20, సేల్స్ 20. మళ్ళీ అడ్మిన్ ఏ మాడ్యూల్ లోకి వెళ్తుంది? వన్ సెకండ్, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. admin qualification skills and ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? no such element exception, unable to locate the web element expert, span text qualifications and create a record qualifications. Okay, so ఈ method I am copying into skills record here. Only run it. Okay, right. Test runner dot java. Admin qualification skills add button. So skills 20 in progress. Admin PIM మీదకి వెళ్తుంది. సెకండ్ ఇటరేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు PIM మీద క్లిక్ అవుతుంది కదా. PIM మీదకి ఎందుకు వెళ్తుంది? సో సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అప్పుడు కరెక్ట్గా వెళ్తుంది. ఓకే, సో అడ్మిన్ మీద క్లిక్ చేసాం. అడ్మిన్ మీద సో ఇది స్పాన్ ట్యాగ్ కదా, నేను రాస్తాను ఎక్స్పర్ట్ కదా. Text of is equal to సో అడ్మిన్ మీద క్లిక్ అవ్వాలి, క్వాలిఫికేషన్స్ మీద. ఓకే, ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంది. ఓకేనా, ఎక్స్పాత్ కరెక్ట్గా లేదు, అందుకని అది ఐడెంటిఫై అవ్వట్లేదు. ఫస్ట్ టైం క్లిక్ అవుతుంది కానీ. సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ రాసాము. సో ఇది ఒక్కరోజు 2000 మళ్ళీ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ రన్ టెస్ట్.
నేను ఫస్ట్ టైం అడ్మిన్ మీద క్లిక్ అవ్వాలా. ఇన్వాలిడ్ సెలెక్టర్. ఓకే, ఎక్స్పాత్ తప్పు మళ్ళీ. ఓకే, డబుల్ స్లాష్ స్పాన్ టెక్స్ట్. ఓకే, రైట్. సో అడ్మిన్ మీద క్లిక్ అయింది. క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్. సో సేల్స్ 2000 got created. మళ్ళీ అడ్మిన్ మీద క్లిక్ అయింది. క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్. సో సేల్స్ 210 record got created. మళ్ళీ థర్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది. సో స్కిల్స్ రికార్డ్ 3 iterations completed. 3 less than 3 కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఎగ్జిటెడ్ ఫ్రమ్ క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్ లాగౌట్ అయిపోయింది, క్లోజ్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి స్టేటస్ రిపోర్ట్ చూద్దాం. సో టార్గెట్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళాలి, కుకుంబర్ రిపోర్ట్స్ లోకి వెళ్ళాలి. కుకుంబర్ HTML రిపోర్ట్ ఓపెన్ విత్ బ్రౌజర్. సో ఆల్ దీస్ 3 iterations successfully executed. ఓకేనా? All these 3 iterations successfully executed. Okay guys, now we need to understand something. So నిన్న మన క్లాస్ లో సినారియో అవుట్లైన్ చూసింది కదా. ఇవాళ క్లాస్ లో కుకుంబర్ డేటా టేబుల్స్ వితౌట్ హెడర్స్ చూసాం. ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు చెప్పొద్దు, ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ అబ్జర్వ్డ్? డిఫరెన్స్ మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు సినారియో అవుట్లైన్ కి డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్? Background key is not repeating, sir. Right. మళ్ళీ చెప్పండి, ఇంకోసారి చెప్పండి. మల్టిపుల్ లాగిన్స్ అవుతున్నాయి ఇందులో సినారియో అవుట్లైన్. సో ఆల్ స్టెప్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ లో రాయటం వల్ల ఆల్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. సో ఎవ్రీ టైం ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటాతో, సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటాతో, థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటాతో మల్టిపుల్ లాగిన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ మల్టిపుల్ లాగిన్స్ అవ్వట్ల. ఉన్న సేమ్ సెషన్ లోనే ఇట్ ఈస్ క్లికింగ్ ఆన్ అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ న్యూ రికార్డ్. సో సెకండ్ టైం మళ్ళీ అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సెకండ్ రికార్డ్. థర్డ్ టైం అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్. అంతేగాని నేను ఐఎమ్ నాట్ ఓపెనింగ్ ఏ న్యూ బ్రౌజర్. సో మీరు సినారియో అవుట్లైన్ బెటరా, డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్ బెటరా అంటే ఇప్పుడు ఏది బెస్ట్ అని చెప్పచ్చు మనం? డేటా టేబుల్సే బెస్ట్. ఎందుకంటే జనరల్ గా మనం ప్రాక్టికల్ గా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేయమన్నప్పుడు లాగౌట్ చేసి చేయం కదా. ఇంకో రికార్డ్ క్రియేట్ చేయండి అంటే అదే నావిగేషన్ లో అదే సెషన్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ద అడ్వాన్స్డ్ అప్రోచ్. సో ఈ ఒక టెస్ట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ తో డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటాతో టెస్ట్ చేయటాన్ని డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్ అంటారు. ఓకేనా? సో డేటా